welcome to my presentation about my calendar that I made for my final project in this Python code Okay. using um, using Qt Designer. My name is Jason, and today I'll be presenting the calendar. So I first chose this calendar because I wanted to code something that could help people plan their week and um, help them organize their stuff. Chiến. Um, yeah. So a little bit about me. I was born in Saigon, in Vietnam, and I was educated at the 3T2-C4K-PTA09 VAS, right across from the MindX Center in the 10th district. Uh, I'm currently learning coding in the United States right now, and I have to learn online because of obvious reasons. And I first found my interest in coding when I was pretty young, and when I was watching people making games and apps from coding. Yep. So, before we continue, this is the table of contents for today's presentation. So, first, I'm going to go over the account creation system. The then I will go on to the login screen, the main calendar app, the pros and cons of this calendar, my plans for the future, and what I'd like to change about this calendar, and well, my main calendar app, and then my demonstration, my pros and cons, my future plans, and then I wrap up. So, this is, well, a 12-hour calendar. It is from 6 a.m. to 6 p.m. It helps. It I feel like a 12-hour calendar would be good for your day, is because 12 hours covers most of your days, but there are things that could be improved more on my side. Now let's start with the creating account. The sign in screen, well, the the creating my account screen is consists of the email, the username, and the password. You When you first go into the create an account screen, you would type in your email that you want to use for your account creation, your username for your account creation, and your password for your account. Next, the login screen. This is after you create your account and you want to sign back in. Um, this screen consists of the the email and password box, where you type your email and then you type your password, where the password is protected so other people cannot see what you're typing. So that is a good privacy feature. Um, if anyone wants to, uh, if anyone accidentally clicks on the login screen and they want to create an account, they would have to click on the don't have an account yet and go back to creating their account. Another feature that I have in my login screen is the remember me button, the checkbox. Um, Once clicked, the program would be able to remember
the user that has clicked, and the user, the email, and the password. But as of right now, it is not working. So now we get to the main subject of this final project, the calendar itself. The calendar consists of a Monday to Sunday schedule from 6 a.m. to 6 p.m., as I said, planner, and a logout button. So there are boxes on the main calendar, yet you can type in to remind yourself what to do, and it is just essentially a weekly planner. Now let's head on to the application demonstration. So as you can see, when we click run the file, the the sign-in window pops up. So this is where you enter your email, this is where you enter your username, and this is where you enter your password. Oh, and I forgot to mention, there is also an agreed to terms of service. Also, it is not working right now. Um, you enter it and you click register, and if you don't enter anything, it would be blank, since it would let you in since it's all blank. Now let's get onto the login screen. As you can see here, it consists of the email and the password. It has the remember me checkbox, and this don't have an account yet button goes back to the account creation screen. You type you type your email in here, random email, as I said for this project, um, and then the random password. Okay, so now we we are here in the main calendar. Um, the logout button is on the top left of the screen, so people would see it more easy. People would see it a bit easier. The Monday to Sunday um, planner is on the left side, and the time is on the top side. And the boxes, they allow you to write stuff in here, so you could remind yourself what you need to do for this week. And then you click log out, and then you go back to the login screen. Moving on. Um, Now for the pros and cons screen. The pros of this calendar is it is a pretty okay and decent calendar, because it obviously, it's not too good, but it's not too bad. This calendar features a 12-hour system with a 7-day schedule basis, which allows freedom of control rather than just 12 hours or like 24 hours in one day or 3 days. But the the cons of this calendar outweighs the good massively. For example, the logout button. As you can see earlier, the logout button, if you click on it accidentally, it wouldn't have a screen popping up telling you if you are sure that you want to log out. Um, so if someone were to accidentally click the logout button, they would be getting logged out for no reason at all, and they would have to sign back in again. Another example is the calendar is only 12 hours. It doesn't allow for much flexibility in your schedule, since
you have to cram all your stuff, and sometimes you do stuff that are um, earlier than 6 a.m. or later than 6 p.m. So you can't um, save it on the calendar. My future plans for this calendar. So, um, my future plans are I would like to improve on the 12-hour system since right now it doesn't allow for much flexibility, as I said earlier, since a 24-hour calendar would offer much more flexibility and much more satisfaction, um, and less frustration that you don't have a calendar to go on to do your stuff. And another one I would like to fix is the logout screen. As I said earlier, it doesn't have a "Are you sure" screen to confirm if you want to log out or not. Thank you for listening to my presentation of my calendar. Đấy. Rồi, ok ha. Thì tại vì thầy cũng tham gia cái dự án này nên là thầy cũng không biết nên thầy có nên hỏi hay không. Yeah, Rồi, nhưng mà chắc là thầy sẽ đưa ra một số cái nhận xét ha. Thì yeah. đầu tiên là về phần thuyết trình của mình thì mình thuyết trình rất là tốt rồi ha. Chắc là ở trên trường mình cũng thuyết trình nhiều rồi đúng không? Dạ, dạ có. Ừm, rồi, ờ, và đúng là khi thầy thấy mình nói bằng tiếng Anh thì mình tự tin hơn khá là nhiều. Dạ, Rồi, nghe như native vậy á. Rồi, ok. Còn về bố của slide của mình rất là logic á ha. Nó có dạ. đi đi đầy đủ các cái nội dung. Hơi tiếc một xíu là chắc là do cái khi mình show lên á, cái slide tự nhiên cái hình nó mất tiêu, đúng không? Nhưng mà mình Dạ, có áp vào rồi. Mình có áp vào rồi ha. Tuy nhiên là do Canva nó bị lỗi gì đó, khi mình dạ. show lên thì nó bị mất. Hơi tiếc một xíu thôi. Chứ còn lại slide thì ổn hết rồi ha. Về phần sản phẩm thì rồi, chắc là thầy hỏi một xíu về cái sản phẩm đi, coi còn nhớ những gì mình làm không? Bây giờ mình về cái phần code đi ha, Dạ. được hông? Ờ, ví dụ hỏi nhanh một xíu, mình làm sao để mình có thể click vào cái nút là "Don't have an account" rồi nó sẽ switch thành, UI look create register nhỉ? Dạ, nếu mà muốn ấn nó vô cái đó rồi xong trở thành một đóng cái đóng cái login screen rồi xong mở cái register á, thì là mình phải để self chấm new account, click chấm connect rồi xong self open rec để cho nó mở lên, rồi xong mình xuống Ừm, đây mình để nó dev là giống như là một cái tên, rồi xong open rec là cái tên của cái này ở trên, rồi self hide là cái login screen nó sẽ đóng lại, rồi xong Windows 1 ở dưới đây là Windows 1 nó sẽ là register screen và nó sẽ mở lên. rồi, ok. Vậy thì cho thầy hỏi cái new account, cái self chấm new account á, nó là cái gì ta? Dạ là cái register screen thầy. Hứm, phải hông? Mình đang ở trong login screen mà, sao self chấm new account là register screen? Dạ tại vì cái register screen là để cho chọn cái new account đó. Là giống như này nè thầy, là mình vô cái new account open rec là cái mình ấn cái ừ, mình ấn cái nút này nè. Ủa, khoan ta. Ừm, Mình ấn cái nút don't have a new account rồi xong nó sẽ đóng cái login screen, rồi xong nó sẽ mở cái create a new account screen. yeah. Vậy là cái self chấm new account là cái button, đúng hông? Để switch. Dạ dạ đúng rồi, đúng. Ừm. Đó, cho nãy thầy hông thấy mình nói rõ nên thầy hỏi lại thôi. Dạ. Rồi, ô kê. Rồi còn cái chỗ kiểm tra email password thì sao nhỉ? Khi mình um, login á. dạ cái màn hình login, dạ tại nếu mà cái email
nếu mà cái email nó sẽ không đúng, thay cho vì dạ, bắt đầu trước cái password đi. Nếu mà cái email đúng nhưng mà cái password nó không có đúng á, thì á nó sẽ cho cái này lên, hai cái skill này lên. Cái email hoặc là password không sai, tại vì tại vì nó sai tại vì không có cái password ở trong đây, rồi xong cái password cannot be blank, tại vì nó không có gì trong đây. Nếu mà để như đây là nó sẽ chỉ hiện lên email or password is incorrect. Rồi, ok. Vừa rồi nó alert tận 2 cái message là có hợp lý không ta? Dạ không. Rồi, cái này kiểm tra lại cái chỗ câu lệnh if ha. Mình Dạ. nối nó lại ha, chứ đừng có để thành hai cái if tách rời nhau. Dạ. Rồi, ok. Ừm, rồi hiện tại thì cái dự án của mình nó chưa có lưu được data vào đúng không? Dạ chưa, dạ chưa, nhưng mà dạ chắc, nhưng mà có, dạ nếu mà ấn log out thì nó cũng sẽ lưu cái login, nhưng mà Ừ, ừ. dạ, nhưng mà nó không có Rồi, lưu mấy cái nào nó ở trong cái calendar hết. rồi, ok. Tại vì khóa này mình mới học về phần giao diện ha, cái này thì chắc là để dành cho khóa sau. Khóa sau thì mình sẽ đi sâu hơn về cái phần lưu trữ data. Mình sẽ không connect tới một cái database nào đâu. Tuy nhiên mình sẽ có một cái file JSON để mình lưu data của mình. Dạ. Rồi, cái đó thì trong khóa sau mình sẽ học ha. Rồi chắc lúc đó thì mình có thể giữ cái sản phẩm này và mình update thêm cái phần dữ liệu này kia để cho hoàn thành cái sản phẩm tốt hơn cũng được. Ok ha. Dạ. Rồi, nhưng mà đó là cái plan của khóa sau. Còn khóa này thì tạm thời kết quả như vậy là ổn rồi ha. Ừm, rồi